Good evening po lahat. Welcome again sa channel ng Ricky Rams Hobbies and Collectibles. So unboxing po tayo ng HRO Hybrid NFT trading cards. So DC po to. So ayan po. Includes 2 premium limited edition movie cards. Yan. So chapter 3 po yan. Chapter 3. And ayan, yung makikita nyo. So ito yung odds. Epic 1 is to packs. Legendary 1 is to 6 packs. Mythic 1 is to 181. Sana makakuha tayo ng Mythic. Legendary meron isa. 8 packs kasi ito. 8 packs, 58 cards, so 10 holo cards. Yan po. Buksan natin. Wala na. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Buksan natin yung 8 cards na pack. Dalawa holo nito. Okay? Yan. Wish me luck. Ito yung likod. DC. Yan. Okay. Ganda. Oops, pintahan. Uy! Oh, ganda-ganda. Batman. Pencil. Dr. Fate. Kingdom Come. Orion. Oops, nako. Robin, oh. Yan yung kumikinang. Yung foil, oh. Ganda. Kumikinang yung foil. Yan. Yan natin. Mamaya natin sleeves yan. Si Shazam. Ay, yan na naman. Si Billy Baxton. Foil din yan. Epic. Yan. Kunin natin pa isa. Dalawa agad ang foil nun. Rogue Safe House. Ayan. Starlaps. Deck Stars. Connor Kent. Yun oh. Si Black Manta. Foil. Uy! Oho. Ganda oh. Ito yung Legend. 5 ano. Parang mas rare to. Manta. Rare oh. Swerte. Nakakuha tayo na rare. Rare. Shazam. Billy Baxton. We are the power. Eto ba isa? Shazam din oh. Oops. Ganda. Shazam. Hindi lang. So, epic siya. Epic. Sige, buksan pa tayo. Isa pa. Try pa natin. Isa na lang. Ayaw maluksan ah. Oops. Starlock. Ulit. Oh, Superman. Inks siya. Inks. Oh, the Joker. Granny Goodness. Hunters. Oy, cool na pala ito. Oh. Hunters and Power Girl. Team ups. Foil yan. Foil. Shazam.
Ay, parang kulang sila. Ay, 7 na nga lang pala yan. Ayan. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.